first novel, I didn't have anyone in mind. I really was writing. I was living in Eugene, Oregon at the time. We're very far away from New York, on the other coast, in a small little town. And I was really living in my imagination, and I never really believed that anyone would read the book. I was simply writing about my love of New York and my love of immigrant life there and my love of language. And I was very passionate about the book. And I think in many ways quite pure in terms of just focusing on the sentences and what I was writing. And because it would have been insanity to think that I was hoping, knowing, understanding who would be reading that book. I didn't think anyone would read the book. And I think it shows. I think it shows because it is a difficult book in many ways. It's a book that is not meant to be popular. It's not written that way. It's written in a very private way, with a lot of, I think, very intimate and intricate feelings and ideas about people. And so that's my answer to that question. About the surrendered, again, I don't choose the titles of the Korean translations in Korea or anywhere else. And always, the titles are always different. Very rarely are they the same because, again, translation is a very difficult art. You don't want to have a title that means nothing. And so I hope that, just in the course of reading these books, that the sense of what's important in the book will come out, regardless of the title. And that the translation will be faithful, not just to the book, but to the feeling of what's important in the book. And I think that, I'm sure that's happened with these translations. So that's not something that I worry about very much or even think about too much. 이 책을 쓸 때 사실 특정한 독자 그룹에 염두에 두고 쓰지 않았습니다. 사실 이 책을 쓸 때 제가 뉴욕에서 굉장히 먼 곳에 위치한 어려운 작은 마을에 있었는데요. 근데 사실 저는 이 책을 누군가가 읽을 거라는 것 자체를 아예 상상을 하지 않고 이 책을 집필했어요. 그 책을 쓰면서 제가 그때 가지고 있었던 언어에 대한, 뉴욕에 대한, 사람들에 대한 열정에 표현을 집중해서 집필한 굉장히 어떻게 보면 순수한 작품이라고 할 수 있습니다. 제가 그때 다루고자 했던 주제 그리고 그걸 표현한 문장들을 쓰면 그러한 순수한 열정이 느껴지는 그런 작품이고요. 제가 누군가가 이걸 읽을 거라고 생각을 하지 않았기 때문에 사실 이 작품이 어렵게 느껴지는 것도 그게 이유가 아닌가 생각을 하고요. 이 작품은 사실 대중적인 인기를 끌려고 쓴 작품은 아닙니다. 굉장히 사적인 방식으로 집필한 제가 그때 갖고 있었던 굉장히 섬세하고 친밀한 사람들에 대한 감정을 표현하고자 한 작품입니다. 그리고 제 두 번째 질문에 대한 답을 드리자면 사실 저는 이제 제 번역서에 어떤 그 제목이 붙는가에 대해서는 사실 제가 권한을 가지고 있진 않아요. 그리고 이제 번역이라는 거는 굉장히 어렵고 힘든 작업이기 때문에 그 제목을 고를 때도 의미 없는 제목이 되지 않는 게 굉장히 중요한데 작품에 관한 이 제목을 정하면서 어떻게 보면 작품에서 가장 중요한 게 무엇인가, 작품이 하고자 하는 말이 무엇인가를 살려내는 것이 가장 중요하다고 생각하기 때문에 한국 제목도 그 부분에 충실히 해냈다고 생각을 하고 사실 이 번역서의 제목 같은 경우는 제가 크게 걱정하거나 관여하지 않는 부분입니다.